So as you can see here now, we are now at Apake Road, Ogbomoso, observing the road and development going on here. But we are telling you that the road is still under construction. After the second layer has been put on the road, then we are expecting the finishing touches of this road in no time, but hoping that with time, most of the engineers working on this road will give a perfect touch to it, because this is one of the major roads that leads to northern parts of Nigeria. Then we really appreciate federal government for this work, this project going on. Yeah, à ń fẹ́lẹ́ sọ fẹ́ yàrá lé láti mọ̀ pé iṣẹ́ tó ń lọ ní Apake, iṣẹ́ yẹn sì wà under construction, wọn ò dẹ̀ tí ì parí ẹ̀, but fúngbà díẹ̀ tó máa fi parí ẹ̀, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn aráàlú pẹ̀lú ìjọba ló ṣe pàtàkì jù. Àti wá wo ojú ọ̀nà yìí, àti wá wo ìdàgbàsókè tó ń lọ ńbẹ̀, gbogbo complaint táwọn aráàlú ń sọ wípé bóyá ọ̀nà yẹn bóyá wọ́n máa filẹ̀ láì parí ẹ̀ ni, but àti débẹ̀ lónìí adẹ̀tí iṣẹ́ tó ń ṣe. Ara rẹ̀ náà ni nǹkan tó ń ṣe yìí. Tẹ́ bá wo thickness ojú ọ̀nà tó ń ṣe ẹ rí i pé measurement tó wà ń bẹ̀ ń sìn lẹ́yìn ìgbà tó ti da second layer sí, ó ti ń develop, ó dẹ̀ ti ń ṣe dáadáa pẹ̀lú àfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn aráàlú pókè nísìn tí trailer bá gba orí ẹ̀ ọ̀nà yẹn máa ṣe dáadáa fúngbà díẹ̀, but lọ́wọ́ tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí is still under construction. A dẹ̀ nígbàgbọ́ pé no time wọ́n máa yanjú ẹ̀ fún wa. Ẹ ṣé púpọ̀.